everyone. In this class, we will be discussing about data lifecycle. So, just like a human goes through a series of changes during their lifetime, data also goes through a series of changes during its existence in an organization. So, data lifecycle is to understand the process that the data goes through within an organization. So the term data lifecycle refers to the series of changes that data goes through in an organization and how the organization handles the data during each phase of its life. Okay. So data typically pass through stages starting from when data is created and how it is stored, used and shared, and eventually how it is archived and destroyed. Okay. So ఒక్కొక్కటి in detail చూద్దాం ఇప్పుడు. So first one is create. So in the first stage of life cycle create, the organization generates new data either in on-premises system or in the cloud. అంటే ఇక్కడ డేటాని ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ అంటే వెండర్స్ కానీ థర్డ్ పార్టీ నుండి కానీ తీసుకుంటారు ఆర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ద క్రియేట్ స్టేజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ modifications to existing data, and when data comes to exist, the organization must decide how to appropriately protect the data. సో ఎన్క్రిప్షన్, యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, మానిటరింగ్ అలాంటి యూజ్ చేసి మనం డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ డేటా క్లాసిఫికేషన్ కూడా చేస్తాము. we will be discussing about data classification in detail in data handling practices. Okay, so next ఏంటి store. So the second stage of life cycle is store. In this stage, the organization places the data into one or more storage systems. Again, these can be on-premises or at a cloud service provider. So this data should be stored on secure systems with robust access controls and encryptions. And regularly back up the data and store the backup securely. So it can protect the against data loss anamata. So next stage is use. It is where the active use of data takes place. So users and systems view and process the data in this stage. So they should enforce strict access controls to limit who can access and use the data. And they should also monitor the data usage to detect and prevent any unauthorized access or misuse. And DLP and data loss prevention solutions should also be implemented to prevent any sensitive data from being accidentally or intentionally shared or leaked. So in the fourth stage, share, the data is made available to other people through one or more sharing mechanisms. Okay, so this might include providing customers with a link to a file, modifying access controls so that other employees can view it, or any other similar actions. Okay, so use secure protocols like HTTPS or SFTP to transmit the data, and we should share only the necessary data and avoid sharing the sensitive information if possible. And before sharing, we should also verify the identity of the recipients. Okay, so that data that is created and classified is placed into a production where it is stored, used and shared based on the organization's security policies and procedures and the appropriate security controls. So these security controls may vary based on the classification of data. Okay, no? So when the data is no longer being actively used, it moves to the fifth stage, archive. So in this stage, the data is retained in long-term storage where it is not immediately accessible, but it can be restored to actively use if necessary. So the archiving of data should follow an organization's data retention policy. See, policy enti, it will state how long the organization will preserve different types of records and when they should be destroyed anamata. So as a general practice, organizations should dispose the records when they are no longer necessary for a legitimate business purpose. So it is accomplished using data archival media such as tapes kani, discs kani, or any optical media which can be on premises or any cloud implementations. Okay, in the final stage of life cycle, destroy, data is eventually destroyed when it is no longer used.
సో దిస్ డిస్ట్రక్షన్ షుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ యూజింగ్ ఏ సెక్యూర్ డిస్పోజల్ మెథడ్. సపోజ్ మన సిస్టంలో డేటాని డిలీట్ చేయాలంటే ఐదర్ వి ప్రెస్ ఆన్ ది డిలీట్ కి ఆర్ రీసైకిల్ బిన్ ని క్లియర్ చేస్తాం. కానీ హార్డ్ డ్రైవ్ నుండి అయితే ఆ డేటా అన్నది రిమూవ్ అవ్వదు కదా ఇలా చేస్తే. సో ఇన్స్టెడ్ దిస్ యాక్షన్ merely tells the operating system that the location on the hard drive is available for the future use. So but until then the data is still there and anyone can be easily download free tools to be get access to the data kada. So to properly remove data from media, sanitization methods must be used. So these sanitization methods include overwriting, degaussing and physical destruction. సో overwriting అన్న జీరోయిజేషన్ అన్న క్లియరింగ్ అన్న ఒకటే అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, హియర్ డేటా ఈజ్ ఓవర్ రిటర్న్ విత్ అదర్ డేటా సచ్ as బైనరీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ యూజింగ్ అదర్ డేటా ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఎనీ ర్యాండమ్ డేటా. సో ద మోర్ టైమ్ ది డేటా ఈజ్ ఓవర్ రిటర్న్ ది హార్డర్ ది ఒరిజినల్ డేటా ఈజ్ టు రికవర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, డిగాజింగ్. ఇక్కడ ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ మీడియా ఈజ్ డిమాగ్నెటైజ్డ్ by exposing the media to a extremely powerful magnetic field. So this sanitizes the magnetic media and the media itself can be reused. But degaussing will make most modern hard drives inoperable అనమాట, అంటే పని చేయకుండా చేస్తాయి అనమాట హార్డ్ డ్రైవ్. సో లాస్ట్ వన్ ఏంటి, ఫిజికల్ డిస్ట్రక్షన్. సో physical media like hard drives or disks can be destroyed so that it cannot be reused and data in that cannot be accessed. So physical destruction includes shredding, crushing, burning or any de-integration or dissolving using chemical compounds అన్నమాట. ఓకేనా.